ke cewa shin malam ya halatta mace ta kwana da 'ya'yanta da suke balagaggu, sannan kuma maza na tambaye shi akan ma ya jinsin su yake, watakila ko fata wata dan saba ko a samu wani sauki, to ya ce dai akwai maza a cikin yara. Fi sabilillahi asali idan yara sun girma sun balaga irin wannan mustahabbi ne mafi kyau a raba gurin kwana da iyaye, saboda wa'yansu abubuwa da suke iya faruwa, kamar misalin ita mace za ta iya canjin kaya ko wani abu, wani lokaci tsarecin ta ya bayyana da sauransu, ko da 'ya'yan mata ne bai kamata su gani ba, ballantana kuma a ce 'ya'ya maza. Asali shine ya halarta ya zanto suna tare, muharramanta ne, ba abin da zai iya faruwa tsakaninsu, amma mafi kyau inda za a samu ne a raba ɗin in babu takura to wannan ya fi. Amma idan akwai takura, akwai larura, misali ba wani ɗaki sai wannan, kuma ana tsoron su fita waje ko su kwana a waje, don sun kwana tare wani lokaci, wannan babu laifi, wannan babu laifi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.